Good evening, everyone. Yesterday we have discussed the respiratory system. Okay, so the ultimate aim of respiratory system is to bring the oxygen to all the tissues or cells of our body. That is number one. That is main aim. And at the same time, it should send out the released CO2, which is harmful for our cells, tissues, and body overall. Okay. So, what is the medium for the transport of gases? Okay. So, we all know that blood is the medium of transport for all the substances, including respiratory gases also. Okay. So, here, yesterday we discussed this one. This is the terminal part of lungs, a single, almost nearly 700 millions of alveoli. Let's wait. $700 million number of, the alveoli are present. So oxygen enters into the blood here, and the CO2 goes into the alveoli from the blood. We should remember, and you should by heart this table. Okay, so at least from alveoli to tissue, right? Then only we can understand easily. Okay, here, so O2 and CO2 are transported via blood. So here, heading this. Oxygen transport. Okay. So, oxygen and CO2 are generally regarded as the respiratory gases. Okay, so oxygen enters into the blood at alveoli region, and when it reaches when it reaches to the blood, so just very less amount of oxygen dissolves in blood plasma. So its solubility is very less. So majority of oxygen is transported with the help of hemoglobin. Where this hemoglobin is present? Hemoglobin is present in RBC. Okay, so actually ఈ స్లైడ్ మిస్ అయింది, అందుకే టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది, హడావుడిగా వచ్చేసాను. రైట్, సో హియర్ what is RBC and hemoglobin relationship? Simply you remember one thing is RBC is meant for carrying the hemoglobin. A single RBC, it contains
almost 200 millions of Hb molecules. Hb molecules, right? So RBC is simply a sac, a bag, okay, that is meant for carrying of hemoglobin. Okay, so which is very, 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 very crucial for the life. Okay, so here, what is hemoglobin? Hemoglobin is a respiratory pigment that carries oxygen. Okay, so why it is called as pigment? Because it exhibits some color, so that is red, right? So you should have a sound knowledge of hemoglobin structure, then only we can understand properly. First of all, hemoglobin consists of 4 heme molecules. 4 heme molecule, 1 globin. 1 globin. See, compare with the heme molecules, globin is a big. Globin is a protein. It is very, very bigger than the heme molecules. Okay, so 1 globin is present in a hemoglobin, 4 heme molecules are present. Right. So here each heme contains each heme contains an Fe plus 2 iron plus 2 atom in the middle. So the same way, globin contains 2 similar, identical, not similar, identical alpha chains and identical beta chains. Okay, we should also remember this point. Okay, so each chain bears a heme molecule in the middle. Okay, now let's go to the diagram. See, this is the structure of a hemoglobin molecule. Observe carefully. So these, brown color polypeptides. So there are 2 beta polypeptides. Okay, so it is the quaternary structure of globin protein, including heme. So this is hemoglobin actually, right? So this is a single beta chain, and okay, this is another beta chain. This is a beta polypeptide chain. This is another beta polypeptide chain. So we can simply call it as beta 1, beta 2. And these two, this is an alpha chain. This is another alpha chain. These two are exactly copies to each other. Okay, and these two are exact copies to each other. And ఇది సేమ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఓకే, సో 2 బీటా చైన్స్ ఉంటాయి, 2 ఆల్ఫా చైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్, సో you can see these structures here and here, here and here. So what are these? Okay, these are heme molecules. Okay, so these are heme molecules. Okay, every polypeptide chain of globin protein contains a heme molecule. So 4 polypeptide chains are present, 4 heme molecules are present. Okay, so that is we should remember, right? So then what is this? So what is this? This is a single heme molecule. Okay, so there are 4 ferrule rings. These are called.
Okay, there are four. Somebody. Right. So four ferrol rings are present. Okay, so which contains different methyl, uh, what we call it, propionyl, okay, vinyl. Okay, so functional groups are present. Okay, so you should concentrate here in the middle. So in the degree, you might have studied about the coordination covalent bonds, coordinate covalent bonds. Okay, see here, this iron forms four coordinate covalent bonds with this with these four nitrogen atoms of four chiral rings. Okay, and so as a part of coordinate covalent bonds, okay, so this iron forms a loose association with the nitrogen of the globin polypeptide chain. Okay, and this is one side. And here, in the same way, it loosely binds with this oxygen. So there are six bonds, four are covalent, two are weak hydrogen hydrostatic interactions. Okay, so weak bonds, right? So one side, this part is globin, and this part is simple oxygen molecule. So here you can see beta chain contains one heme. See, this red one is actually iron. Okay, so and here another one, two hemes, third heme, fourth heme. So a hemoglobin contains a globin protein. Globin protein contains four polypeptide chains, two identical alpha, two identical beta. One first two identical beta, two identical alpha. Right. Each polypeptide, and four polypeptide chains unte, each polypeptide chain contains a heme molecule. Okay, so this is heme molecule. So either not, right? So this one is this one, right? So this is heme molecule, so which contains a central iron atom. So this iron atom forms a loose bond with globin chain one side, and whenever oxygen is available, and it forms another loose bond with the or a weak bond with the oxygen. Okay, so this is the structure of hemoglobin. Okay, and you should remember one heme contains one iron. One iron can bind with only one O2 oxygen molecule, not atom. So one O2. So how many hemes are there? Four hemes are there. So each heme binds with one. Oh, it's very difficult to write. So here is one. Here is another one. Here is another one, and here is another one. So in that way, so it a single hemoglobin molecule can bind four, what we call the oxygen molecules. Okay, so how exactly each globin contains four polypeptide chains, and each polypeptide chains in the middle of its structure contains a heme molecule that again contains iron. Each iron can bind with a single oxygen. So overall, మీకు ఇదంతా గుర్తున్నా లేకపోయినా, you should remember one thing is a single hemoglobin molecule can carry four oxygen molecules. Hb plus 4O2. Okay, Hb4O2 maximum. That is 100% filled hemoglobin, right? So here, that is once again, hemoglobin contains actually one globin, four hemes. Each heme contains
an iron Fe+2 atom in the middle. Okay, so globin contains again two similar alpha chains, two similar right. So two similar alpha chains, two similar beta chains. Okay, so అది కూడా మీకు గుర్తు ఉండకపోయినా పర్లేదు. Next, each chain bears a single heme molecule. Each chain bears a single heme molecule, which is the reason for the red color. Okay, why it is in red color? Due to the presence of iron again. Okay, right. So this is the structure. This is hemoglobin. So these two are the two beta chains, two alpha chains. Okay, right. So each chain contains a heme molecule. And I would like to tell you one more thing. If this central iron is absent, okay, if Fe+2 is not present, so then that heme is called porphyrin. It's a chemical organic compound made up of 4 pyrrole rings. Porphyrin. Okay, right. So anyway, ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Just how many oxygens can a hemoglobin carries? That is, we should remember. Okay, so right. So here what each chain bears a heme molecule in the middle. It actually binds with the oxygen. Okay, hemoglobin లోని heme అనేది oxygen తో bind అవుతుంది. So overall, a single hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecule. ఇది మనం we should have the knowledge. Okay, Hb binds with oxygen loosely, okay, not tightly. Okay, so it binds with oxygen at high PO2, that means high partial pressure of oxygen. ఎక్కడైతే oxygen partial pressure ఎక్కువగా ఉంటుందో, so there the hemoglobin binds with the oxygen. That means at alveoli. Right. And Hb is dissociated at low PO2. Ekada tissues. Right. So at tissues region, the oxygen partial pressure is less. So Hb is dissociated to Hb plus O2. O2 is given to tissues, right? So this is the general reaction. Actually, we can write like this: Hb4O2 right. But so it became very common practice that to write HbO2, which is what we call the commonly known as HbO2, right? So this part, 97% oxygen molecules are transported in HbO2 form. Okay, 90% of oxygen molecules which are reached to blood, okay, that is carried through in the form of HbO2. The remaining 3% is transported in dissolved state. That means, so it the oxygen dissolves in the plasma. Okay, just 3% of total oxygen is carried or transported to the tissues in the form of dissolved state. Right. So in 10 ml blood,
4.6 ml oxygen is carried. Okay, so it is not that much important. Flow ఇచ్చారు మీకు చెప్పారు అంతే, రైట్. సో HbO2 ఫార్మేషన్ ఈజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్, ఇక్కడ చూడండి, HbO2 formation is an irreversible reaction. Okay, it may proceed forward, it may proceed backward. Okay, so according to the partial pressure of oxygen, okay, if more PO2, HbO2 is formed. If less PO2, Hb plus oxygen is formed. Okay, the liberated oxygen is sent to the tissues, right? So yeah, it is dissociated. Which is dissociated? HbO2 is dissociated in tissues. So oxygen is said to be loading at alveoli, unloading at tissues. That's it. So next point, right? Yeah, we have already discussed it. Oxygen dissociation or association curve. So there are different names for oxygen dissociation and association curve. So why should we study this curve? Okay, what it tells, explains us. Okay, so anyway, there are different names. Oxygen association or dissociation curve is also known as sigmoid curve because the curve is in S shaped. The curve is S-shaped. So that's why it is generally in biology, if at all the curve is S-shaped, that is called as sigmoid. Not only this, anyone. Okay, it also it can also be seen in ecology. Okay, anyway, growth curves lo untade. Oxygen equilibrium curve. So it is also known as oxygen equilibrium curve, oxyhemoglobin curve. Okay, so it is a graph between partial pressure of oxygen. You can tell it as, you know, on x-axis, and the percentage of HbO2 y-axis. So మనం ఏం చేస్తాము, ఆక్సిజన్ యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ x-axis మీద, percentage of HbO2 ను y-axis మీద తీసుకొని the graph which is drawn, okay, by taking oxygen partial pressure PO2 at x-axis and HbO2 percentage at y-axis. That graph is generally known as oxygen association dissociation curves. It infers these points. See here, closely observe this graph. PO2. Yeah, so percentage of Hb or HbO2 percentage. See, approximately this graph explains us that approximately it's 26.6 PO2 mmHg PO2. 50% of hemoglobin is filled. Okay, so that is one point. And at 40 mmHg PO2, almost 75% of Hb is filled with oxygen. Okay, so this graph explains us like that. So if you observe the graph at 100 mmHg PO2, so the saturation, HbO2 saturation is just 97% only. So there will be never 100% due to dissolving of oxygen in the plasma, that 3%. Okay, anyway, so that is 97% saturation
is observed at alveolar region. Okay, so where the partial pressure of oxygen is almost 100 plus 104. Okay, so this is some of the these are some of the points that can be explained, that can be understood with the help of this graph. Okay, and this graph also explains us if you go from high partial pressure of oxygen to low PO2, high PO2 to low PO2. So at 97% of, sorry, at 100 mmHg PO2, okay, the saturation of HbO2 is 97%. Okay, and at 80 mmHg PO2, so it is nearly 95 or 93. Okay, and at 60 it reaches to 90% of saturation, HbO2 saturation, and at 40 it reaches to 80% saturation, and at 30 it reaches to 60% saturation. At 26 it is 50. Okay, at 20 it is almost 35, like that. So what you can understand with this is, so while going from alveoli to the tissues where the oxygen partial pressure is less, okay, like this, from the alveoli region to towards the tissue. Okay, so the HbO2 association is decreased, and HbO2 is dissociated, and it is released to tissues. So mali okkari chudandi, 100 mmHg PO2 దగ్గర 97% saturation of HbO2 ఉంది. Okay, fine. 60 mmHg దగ్గర వచ్చేసరికి it is almost 87 అట్లా వచ్చింది. What does it mean? So while going towards the tissues, as oxygen partial pressure is less there at the tissues, so this 97% of HbO2 is reduced to almost 85. That means, so that 12% of oxygen is dissociated from the Hb. Okay, in the same way, at 40 mmHg PO2 at tissues, because there the PO2 value is 40. Okay, so the HbO2 saturation reaches to 78. What does it means? Okay, almost 19 to 20% of oxygen is dissociated from the HbO2, and the dissociated oxygen is given to the tissues. So this graph explains a lot. Okay, and you should remember after 100 PO2 value, this graph becomes flat because almost every available Hb is saturated. That is another point. Okay, and if the graph moves towards left, you remember as a you know గుడ్డిగా ఒకటి ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే, if this graph is in this middle, okay, that is normal condition. If this graph moves leftwards like this, ఇలా వస్తే కనుక, so that what does explains us, so itla left side వచ్చింది అనుకో, what does it explain? ఇప్పుడు నార్మల్ కండిషన్ లో at 26.6 దగ్గర HbO2 పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది? 45 or 50 ఉంది. ఓకే, సో ఇన్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్, ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయింది అనుకుంటా, సేమ్ 26 దగ్గర సాచురేషన్ ఎంత ఉంది? ఆల్మోస్ట్ 85 ఉంది. ఓకే, సో దట్ అంటే వాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈస్, if the graph moves left side, the association between the hemoglobin and oxygen is more. Okay, if the graph
moves right side. Okay, చూడండి at 26 just HbO2 percentage ఎంత 25% ఉంది. అంటే ఏంటన్నట్టు, సో అసోసియేషన్ బిట్వీన్ హెచ్బి అండ్ ఓటు, హెచ్బికి ఓటు మధ్య ఆకర్షణ, సో అఫినిటీ అనేది తక్కువగా ఉంది. ఇంకోటి ఏం చెప్పొచ్చు, హెచ్బి నుంచి ఓటు అనేది డిసోసియేట్ అయింది. ఓకే, మనం గుడ్డిగా ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అని అంటే, ఇఫ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ టిల్టెడ్ రైట్ సైడ్, HbO2 affinity is low, more oxygen is released from Hb అనేది, and if it is towards left, less oxygen is released from the Hb అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా. దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫరెన్సెస్ with this graphs, oxygen association dissociation curve. So that's why this graph is also called as, in one way it explains association between Hb and O2. Okay, and in this direction it also explains dissociation of the oxygen from the HbO2. So that's why this is also known as oxygen association and dissociation curve. You can also call it as oxygen equilibrium curve. Some people call it as, right, just now I explained this. Okay, so here Bohr effect is also explained, but let's see some points first. In alveoli of lungs, partial pressure of oxygen is 104 mmHg. Okay, so oxygen easily binds with hemoglobin to form HbO2. That is called loading of oxygen. Okay, about 97% of Hb is saturated with oxygen. Okay, about 97% of Hb is saturated with oxygen. Okay, while traveling towards tissues, it is diffused to them. That means it is diffused into tissues. Why? There are two reasons. One is the bond between Hb and O2 is very weak. Second one is, in the tissues, PO2 values are very 40 mmHg. You remember, in the tissues, oxygen partial pressure is 40 mmHg. In the systemic circulation, it is almost 92 to 97 mmHg ఉంటుంది PO2 value. So from high PO2 to low PO2. So HbO2 is dissociated and O2 is given to the tissues. As O2 reaches to all cells, and blood starts collecting CO2 from the tissues. Okay, and while the blood is moving towards the tissues and giving the oxygen at the same time, the liberated CO2 from the cells is also collected simultaneously from the tissues by the blood. Blood అనేది CO2 ను కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ఇస్తూ వెళ్తుంది. రెండు పనులు ఒకటేసారి జరుగుతాయి. PO2 becomes almost 40 mmHg ఎక్కడ tissues లో. Okay, at tissues, and PCO2 becomes 45 mmHg in tissues. Okay, as it is taken into the capillaries. Okay, ఎప్పుడైతే క్యాపిలరీస్ లోకి సెల్స్ లో నుంచి, చిన్న డయాగ్రామ్, for example, if it is a cell, it is a capillary. Okay, so CO2 enters from the, so CO2 enters from cell to blood. దాని వల్ల ఏమవుతుంది, PCO2 వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది. సో సెల్లో
45 mmHg ఉంటుంది PCO2 వాల్యూ. సో అది ఇక్కడ రావడం వల్ల ఇక్కడ కూడా PCO2 వాల్యూ 45 mmHgకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. ఇదంతా కాన్సెప్టే, దీని నుంచి క్వశ్చన్ ఏం అడగరు, జస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే. సో నెట్ సెట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో మనకున్న నాలెడ్జ్ బట్టి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం, రైట్? అందుకే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ స్లోలీ, రైట్? సో ఎట్ 40 mmHg HP ఈజ్ 75% సాచురేటెడ్. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఇక 45 దగ్గర 75% సాచురేషన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో yeah, in resting state it is about 78%. The saturation of HB with oxygen is 78%. Enduku? Because in resting stage, okay, oxygen requirement is very less. So in the tissues, so oxygen utilization is less, so less CO2 is released, more PO2 values are present in the cells. So dissociation is less and saturation is more. HbO2 saturation is more. Okay, only 22% of O2 is released from the hemoglobin. So yeah, so what about this remaining 78% of HbO2? Okay, it is utilized during the exercises. So మనం ఆక్సిజన్ తీసుకోకపోయినా లేదా కంప్లీట్ ఆక్సిజన్ అనేది ఎప్పుడు బ్లడ్ లో 78% ఆఫ్ HbO2 ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ వెన్ ఎవర్ వి వర్క్ వెరీ స్ట్రీనస్లీ ఆర్ వెన్ వి ఎక్సర్సైజ్ విగరస్లీ. Okay, so at that moment almost it is about 38% of HbO2 remains. Okay, and 62% of oxygen is amma. ఇది రెస్టింగ్ స్టేట్ 0.1 ఒకసారి చెప్పరా సార్? రైట్, సో ఏం లేదమ్మా, నార్మల్ మనం కొంచెం నార్మల్ మూమెంట్ ఉందా, 40 mmHg PO2, రైట్? సో ఎట్ 40 mmHg, ఇక్కడ 40 mmHg దగ్గర 75% HbO2 ఉంటుంది. అంటే హెచ్బికి O2కి అసోసియేషన్ లేదా సాచురేషన్ 75%. ఎప్పుడు మామూలుగా మూమెంట్, జనరల్ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు. వైల్ వీఆర్ ఇన్ రెస్టింగ్ స్టేట్, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇస్ 40 అనుకుందాం. అప్పుడు అసోసియేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే 78%. అంటే ఇక్కడ HbO2 డిసోసియేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది, అసోసియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు? వి డోంట్ నీడ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో రెస్టింగ్ స్టేజ్ లో కంప్లీట్ గా మనం పడుకున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు వి డోంట్ నీడ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ ది సెల్స్. కాబట్టి HbO2 డిసోసియేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి అది HbO2 పొజిషన్ లోనే ఉంటుంది. దాని వాల్యూ 78%. కొంచెం మూమెంట్ ఉంటే 75%. ఒకవేళ కనుక మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 35కి రీచ్ అవుతుంది. ఎందుకు? సెల్స్ నీడ్ మోర్ ఆక్సిజన్, మోర్ ఎనర్జీ, కాబట్టి మోర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ రిమైనింగ్ 65% ఆఫ్ HbO2 ఈజ్ డిసోసియేటెడ్. ఓన్లీ 35% HbO2 ఉంటుంది. ఎప్పుడు? వైల్ వీఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్, వ్యాయామ స్థితిలో. అప్పుడు ఏమైంది? కణజాలాలకు అంటే టిష్యూస్ కి O2 ఈజ్ గివెన్. ఓకే, సో అంటే మనము జనరల్ బ్రీతింగ్, నార్మల్ వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు బ్లడ్ లో 75% HbO2 ఉంటుంది. ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు 35% HbO2 ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అనేది అవసరం. ఓకే, కాబట్టి PCO2 వాల్యూస్ పెరుగుతాయి. దానివల్ల Hbకి O2కు అసోసియేషన్ తగ్గి O2 అనేది ఈజీగా రిలీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం PO2 వాల్యూస్ కూడా తగ్గుతాయి. కాబట్టి అప్పుడు కూడా HbO2కి మధ్య అసోసియేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. అప్పుడు O2 అనేది HB నుంచి డిసోసియేట్ అవుతుంది అనేది ఈ గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దెన్
ఇది బోర్ ఎఫెక్ట్ అప్పుడు చెప్తాను, రైట్. యా, దట్ ఈస్ సో లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్వ్ that indicates more affinity of Hb with oxygen. Already నేను చెప్పాను ఇది. And right part of the curve, it explains or it infers more affinity, less affinity or more dissociation of Hb and O2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇదిగోండి ఆల్మోస్ట్ 20 నార్మల్. ఈ మిడిల్ గ్రాఫ్ ఏంటి, నార్మల్ గ్రాఫ్ అన్నమాట. Okay, so at 26.6 mmHg oxygen partial pressure దగ్గర, సో ఈ సాచురేషన్ పర్సెంటేజ్ అంటే HbO2 ఎంత సాచురేటెడ్ గా ఉంది అంటే 50%. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ అనేది రైట్ టు టిల్ట్ అయింది. ఎప్పుడు చూడండి, హై టెంపరేచర్, హై CO2, హై 2,3 డైపాస్ఫోగ్లిజరేట్, లెస్ pH. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్ లో ఏదో ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా, ఓకే, ద గ్రాఫ్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టు రైట్ సైడ్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇవి హెచ్బికి O2కు ఉన్న అఫినిటీని తగ్గిస్తాయి. హీట్, ఓకే, తగ్గిస్తుంది. మోర్ CO2 తగ్గిస్తుంది. దేనికి, హెచ్బికి O2కు మధ్య అఫినిటీ తగ్గిస్తుంది. 2,3 డైపాస్ఫోగ్లిజరేట్, a kind of acid. Okay, that also reduces the affinity between Hb and O2. And here less pH means more H plus ions. Less pH means more CO2. Okay, less pH అంటే అధిక CO2 లేదా హై H plus ions. High H plus ions interfere with HbO2 association. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, హెచ్బి నుంచి O2 అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ అయిన కండిషన్ ఏది, హై టెంపరేచర్ దగ్గరనే తీసుకున్నాం. హై టెంపరేచర్ దగ్గర సేమ్ ఆక్సిజన్ వాల్యూ సేమ్ ఉంది, కానీ హెచ్బికి O2కి మధ్య అసోసియేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే హీట్ ఆ రెండింటి మధ్య అసోసియేషన్ తగ్గిస్తుంది, ఎఫినిటీ తగ్గిస్తుంది, వేడి చేయడం అనమాట. వేడి అయితే ఏమవుతుంది, డిసోసియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి వాల్యూ ఎంత తగ్గింది, ఇక్కడ 50% నార్మల్ వాల్యూ ఉంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, జస్ట్ 30% ఉంది. అంటే రిమైనింగ్ 20% ఏమైంది, లిబరేట్ అయింది, డిసోసియేట్ అయింది అని అర్థం. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ చూడండి, లో టెంపరేచర్, లో CO2, లో 2,3 డైపాస్ఫోగ్లిజరేట్ ఆర్ హై pH. హై pH అంటే లెస్ H ప్లస్ ఆర్ హై OH. అప్పుడు ఏమవుతుంది, హెచ్బికి O2కి మధ్య అసోసియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది. సో కాబట్టి HbO2 కలిసి వాటి అఫినిటీ అనేది డిస్టర్బ్ కాదు, టెంపరేచర్ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ డిస్టర్బ్ చేస్తే విడిపోతుంది, హెచ్బి నుంచి O2 డిసోసియేటెడ్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. టెంపరేచర్ అంటే హీట్ ఏం చేస్తుంది, దేనైనా విడగొడుతుంది. ఇక్కడ హీట్ లేదు కాబట్టి అవి అలాగే కలిసి ఉంటాయి. కాబట్టి గ్రాఫ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ గా సూచిస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, హెచ్బికి చూడండి ఎట్ 26.6 mmHg, HbO2 saturation is almost 78%. నార్మల్ అయితే 50. ఓకే, సో హై టెంపరేచర్ అయితే జస్ట్ 35 ఆర్ 30. సో మనం ఇక్కడ మీరు ఇదంతా పక్కన పెడితే మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలి ఒక గుడ్డిగా అంటే, ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, there is more affinity between Hb and O2. If graph moves right side, that is called Bohr effect. So due to various factors, it may be high temperature, it may be due to high CO2, it may be due to high acids or low pH. Okay, so if the graph is tilted right side, that is the dissociation is more, HbO2 affinity is less అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. That is this graph explains us. Okay, దీని నుంచి మీకు క్వశ్చన్ డయాగ్రామెటిక్ గా అడగొచ్చు నెట్ లో అయితే. ఓకే, సెట్ లో ఐ డోంట్ నో, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చి ఇఫ్ మోర్ టెంపరేచర్ ఇస్ దేర్, ఓకే, గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా మామూలుగానే ఉంటుందా, అసలు ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదా, అట్లా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫినిటీని తగ్గించే ఫ్యాక్టర్స్. ఇవేంటి, లో టెంపరేచర్, లో CO2, లో 2,3 డైపాస్ఫోగ్లిజరేట్, హై pH. ఇవన్నీ చేస్తే
హెచ్బిఓ2 అసోసియేషన్ అఫినిటీని అవి పెంచకపోయినా తగ్గించవు. ఓకే, సో నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి హెచ్బికి ఓ2 మధ్య అసోసియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇక్కడ డిసోసియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దిస్ గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అస్. ఇది అయిపోయింది, రైట్. సో ఇది చూడండి, ఇన్ బర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ tilted towards right. ఎందుకు? So birds are flight organisms. They require more energy for flight. Okay, so they require more oxygen. So more dissociation takes place. కాబట్టి బర్డ్స్ లో ఇదే గ్రాఫ్, ఇది నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఇది బర్డ్ యొక్క గ్రాఫ్ గా కూడా మనం దీన్ని చూపించవచ్చు. ఎందుకు అంటే అది ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఆక్సిజన్. ఓకే, హై ఆక్సిజన్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పటికీ డిసోసియేషన్ అనేది ఎక్కువ. ఎందుకు అంటే మోర్ CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్ దేర్, మోర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ occurs, more oxidation occurs. Okay, so the graph tilts right side in the birds, whereas in earthworm, which is a very lazy or slow movement exhibiting organism. Okay, so in earthworm, so there is less utilization of oxygen, less release of CO2, so the more association is present. అదే ఇక్కడ ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్, ఒకటి బర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకొకటి ఎర్త్వామ్స్. ఎర్త్వామ్స్ మామూలు కన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ lazy or slow active, less active organism. It is high active organism. Okay, bird is. Okay, that's why in the bird, when compared with human being, the oxygen association curve is right side. In earthworm, when compared with human being, it is left side. Okay, so anyway, then this term, what is this term? P50. So P50 means half saturation. Simple ga cheppalante half saturation partial pressure of oxygen. Okay, so ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి 26.6 mmHg దగ్గర 50% Hb is saturated. So that this partial pressure 26.6 mmHg ని మనం P50 అని అంటాం. ఓకే, సో నార్మల్ మ్యాన్ కి 26.6 ఉంటుంది. అంటే at which partial pressure of oxygen the 50% hemoglobin is saturated, that partial pressure is called P50. Okay, so here anyway, if P50 value is more, the curve moves to right, that is HbO2 is dissociated to release more O2, and if the P50 value is less, the graph will be moved towards left. ఇక్కడ P50 వాల్యూ నార్మల్ కండిషన్ లో ఎంత ఉంది? 26.6 ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ P50 వాల్యూ ఎంత ఉంది? అది మన రైట్ సైడ్ టిల్ట్ అయిన గ్రాఫ్ లో 50 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. అంటే సో P50 వాల్యూ ఈజ్ మోర్ హియర్. ఎక్కడ? ఈ రైట్ సైడ్ టిల్ట్ అయిన దానిలో. ఇఫ్ P50 వాల్యూ ఈజ్ మోర్, సో దట్ ఇండికేట్స్ there is less affinity between Hp and O. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, P50 వాల్యూ ఇక్కడ లైక్ ఎర్త్వామ్ కేసు తీసుకున్నట్లయితే జస్ట్ 20 mmHg దగ్గరనే 50కి రీచ్ అయింది. ఇఫ్ P50 వాల్యూ అంటే ఇది తక్కువ ఉంది అంటే అసోసియేషన్ ఎక్కువ. ఓకే, ఇది ఎక్కువ ఉందంటే అసోసియేషన్ తక్కువ, మోర్ డిసోసియేషన్ అనేది అర్థం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెజర్ ఫర్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ HbO2 association. Anyway, right. At a low P50, the curve moves left side, that is HbO2 will have more affinity. Maximum 90% of saturation is possible. After that, the curve becomes flat. ఎందుకంటే there will be no hemoglobins to bind. And HbO2 relationship, it is simple one, not much important.
majorly APA, right? HB is an allosteric protein. Okay, so that means it changes according to the conditions. At low PO2, HB shape is changed to T state, and T for tension. Okay, and బిగుతుగా టైట్ గా అవుతుంది అన్నమాట ఎక్కడ లో PO2 వద్ద. కాబట్టి ఏమైతుంది, టైట్ గా అవడం వల్ల సో ప్లస్ అయినట్టు అయి HbO2 ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఎట్ హై PO2 HB షేప్ ఈజ్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్ ఆర్ స్టేట్. సో రిలాక్స్ గా ఉన్నప్పుడు హెచ్బికి ఓటుకి మధ్య అసోసియేషన్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? దట్స్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నిన్న ఒకసారి నాకు ఒక క్వశ్చన్ డౌట్ అడిగింది. సో మయోగ్లోబిన్, రైట్? సో మయోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఆల్సో a respiratory pigment, just like hemoglobin, but the difference is the molecular weight. Indulo only one heme ఉంటుంది, 1/4 part of hemoglobin is myoglobin. Okay, even molecular weight wise kuda it also a red pigment that is exclusively present in the skeletal muscle. Okay, so here what is the function of myoglobin? It stores the oxygen and it disperses storage and dispersive pigment of oxygen. ఇది గుర్తుంచుకోండమ్మా, మేబీ క్వశ్చన్ is అడగొచ్చు. Anyway, where does it present? It is present in the skeletal muscle. What does it do? It stores the oxygen. It gives oxygen whenever muscle cells need it. Okay, so it contains single heme, whereas hemoglobin contains 4 hemes. కాబట్టి ఒక్క మయోగ్లోబిన్ ఒక్కటే ఆక్సిజన్ క్యారీ చేయగలుగుతుంది లేదా హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ది affinity of myoglobin is very high or higher than HB towards oxygen. ఇది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ నిన్న ఒక క్వశ్చన్ సార్ ఏమడిగిందంటే, due to the presence of myoglobin, the elephant seal, which is a marine organism, so it can lie within the waters. Okay, so without coming to the surface. Okay, so వాటర్ లోపల దాదాపు 2 hours ఉండగలుగుతుంది. దానికి కారణం మయోగ్లోబిన్ అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబడింది. ఓకే, సో అంటే ఆ యానిమల్ లో ద మయోగ్లోబిన్ కంటెంట్ ఈస్ మోర్, అండ్ సో డ్యూ టు దట్ సో more oxygen is stored. Okay, that oxygen is utilized while it is in the water. Ada 2 hours ఉండగలుగుతుంది అంటే అంత ఆక్సిజన్ స్టోర్ చేసే మయోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ బై ది యానిమల్. ఎనీవే, myoglobin is almost 1/4 of the hemoglobin. It stores the oxygen in the human skeletons, not only human, in mammalian. Myoglobin C. This is the difference between the hemoglobin and myoglobin. Simple. ఇక్కడ myoglobin యొక్క గ్రాఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి what does it means? There is more affinity between myoglobin and oxygen. ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి there is lesser affinity between oxygen and HB when compared with myoglobin. That's it. That is the graph. Okay, factors affecting oxygen or HbO2 association. See, first one is CO2. Simple. Okay, if there is more CO2, there is less association. More CO2, less association. Then there is HB ki O2 ki madhya less association. That's why negative అనొచ్చు లేదా ఇన్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అని అనొచ్చు. ఎక్కువ CO2 ఉంటే సో HB కి O2 కి తక్కువ అసోసియేషన్ ఉంటుంది, HB నుంచి O2 డిసోసియేట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో కాబట్టి కర్వ్ మూవ్స్ టు ద రైట్ సైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బోర్ ఎఫెక్ట్. సో నాట్ ఓన్లీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ CO2 బట్ ఆల్సో హై టెంపరేచర్, బట్ ఆల్సో more acidity or less pH or more acidity. Okay, వీటన్నిటి వల్ల గ్రాఫ్ రైట్ సైడ్ టిల్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బోర్ ఎఫెక్ట్. Okay, all those conditions that
makes dissociation of oxygen from the hemoglobin. So ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, more CO2 is there, H2O plus CO2. H2O of plasma will bind with the CO2 to form H2CO3, which is called as carbonic acid. Carbonic acid, it is a reversible reaction. So here carbonic acid immediately dissociated into H plus and HCO3 minus. Okay, so this H plus is important. This H plus, it interferes with the HbO2. HbO2 to interfere అవుతుంది. It has more affinity to hemoglobin than the oxygen. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ H plus వచ్చి hemoglobin కి బైండ్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ HB ఫామ్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీనివల్ల ఏమో అర్థమైంది మనకు, CO2 ఎక్కువ ఉంటే హెచ్బికి ఓటీకి మధ్య ఎఫినిటీ తగ్గుతుంది, డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది. ఇట్ అకర్స్ ఎట్ టిష్యూస్. ఓకే, రైట్. సో సేమ్ టెంపరేచర్ కూడా సేమ్ CO2 ఎఫెక్ట్. మోర్ టెంపరేచర్ మోర్ డిసోసియేషన్, లెస్ ఎఫెక్ట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2,3 diphosphoglycerate also same. Okay, more 2,3. What is this 2,3 diphosphoglycerate? It is an intermediate that is formed during the glycolysis. Okay, so whenever it is accumulated, Hb and O2 association is reduced and more O2 is released and more oxidation takes place. Okay, and CO, this is important. Carbon monoxide. So when compared with the Hb and oxygen affinity, CO and Hb affinity is almost 240 times more. 240 times more affinity than the oxygen. Okay, for hemoglobin with this carbon monoxide. Okay, so whereas CO2 affinity, so not with hemoglobin, with water. Anyway, so that is that much attraction this carbon monoxide has with hemoglobin. So the people who are smokers, who are working in automobile industries, they are tended to inhale more carbon monoxide. In those such people, so hemoglobins are all filled with carbon monoxide. So there is a condition called hypoxia. That means, so less oxygen is reached to the tissues because there is no carrying of oxygen. తీసుకున్న oxygen బయటకి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, so that is called hypoxia condition. దానివల్ల person becomes he should breathe more. Okay, చాలా చిన్న పనికి ఎక్కువ బ్రీత్ అనేది వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద HbO2 అసోసియేషన్ వెన్ ఎ సింగిల్. ఒకవేళ ఇంకొక నెగటివ్ పాయింట్ ఏముంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక హీమోగ్లోబిన్ కెన్ బైండ్ విత్ 4 ఆక్సిజన్. దాని ప్లేస్ లో అలా కాకుండా ఒకవైపు CO, అవుట్ ఆఫ్ 4 ప్లేసెస్ ఒకవైపు CO ఉన్నప్పుడు 3O2 అనేటువంటివి హీమోగ్లోబిన్ కి ఉంటే కనుక, it is very very stable compound and it is very hard to dissociate this Hb and this O2. దాని వల్ల కూడా హైపాక్సియా కండిషన్ వస్తుంది. సో CO is anyway it is harmful to our body. Okay, so that is CO effect on HbO2 saturation. And methemoglobinemia, this is a condition. In normal condition, the iron is in Fe+2 condition. So in methemoglobinemia condition, iron will become Fe+3 state. Okay, so with that, what happens? Oxygen won't released. Okay, so ఒకసారి హీమోగ్లోబిన్ కట్టుకున్నటువంటి ఐరన్ కట్టుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ కి ఇక అది డిసోసియేట్ చేయడం చాలా కష్టం. దానివల్ల ఎఫినిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ అంటే మెథీమోగ్లోబినియా కండిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఐరన్ అనేది Fe+2 నుండి Fe+3 స్టేట్కి వెళ్తే కనుక
that leads to methemoglobinemia condition. Okay, so that makes oxygen with more attached. So దానివల్ల tissues దగ్గర ఆక్సిజన్ రిలీజ్ కాదు, దానివల్ల హైపాక్సిక్ కండిషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఫీటల్ హీమోగ్లోబిన్ ఓకే అల్ఫా కాదు ఇది. ఫీటల్ హీమోగ్లోబిన్ లో ఏముంటుంది అంటే గామా ఉంటుంది. సో 2 గామా 2 బీటా polypeptide chains ఉంటాయి. ఓకే, సో in this condition there is more association between HB and O2. ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే క్యాన్సర్ స్టేట్ లో ఫీటల్ హిమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ కండిషన్ లో కూడా ఫీటస్ బ్లడ్ లో ఫీటల్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. అంటే సో గ్లోబిన్ కంటైన్స్ 2 గామా 2 బీటా చైన్స్ కలిగి ఉంటుంది, దట్ కంటైన్స్ మోర్ exhibit more association with oxygen. So there is a less chance of release of oxygen. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మదర్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మదర్ షుడ్ మదర్ ఎక్కువ బ్రీతింగ్ తీసుకొని ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటేనే ఆ ఫీటస్ కి సరిపడినంత ఆక్సిజన్ ఇవ్వగలుగుతుంది. ఎనీవే, సో ఫీటల్ హీమోగ్లోబిన్ కి నార్మల్ హీమోగ్లోబిన్ కన్నా ఎక్కువ అసోసియేషన్ అఫినిటీ అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ అఫెక్ట్ the HbO2 saturation. And the next topic is CO2 transport. It's very easy, we all know that. So CO2 is transported in 3 forms. Okay, so first one is dissolved form. So in dissolved form, in which it is dissolved in the plasma water. Okay, so when compared with the oxygen, oxygen is dissolved only 3%. Okay, whereas here the CO2 has 24 times more solubility, not affinity, solubility than O2. So anyway, it easily dissolves in plasma or blood plasma. Okay, which contains 90% of water. So about 7% of CO2. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. మీరు ఆల్రెడీ వైల్ టీచింగ్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. 7% of CO2, 7% of CO2 is transported in the form of dissolved state. That's it. That's ఒకటే point. So in plasma, the CO2 combines with H2O of the plasma and it forms carbonic acid, which is also, you know, reversible reaction, but it takes very less amount of H2CO3 formed when compared with the enzymatic reaction, same reaction. And second form of transport of carbon dioxide is in the carbon dioxide, about 23% of carbon dioxide is transported in the form of carbamino compounds. In plasma, blood plasma, there are many proteins are present which are made up of amino acids which contain NH2 functional group. Okay, so about 23% of CO2 is transported in the form of, you know, carbamino compounds. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చిందంటే హిమోగ్లోబిన్, విచ్ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్. ఇది కూడా ఒక ప్రోటీన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ NH2? వన్ ఆఫ్ ది NH2 ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. ఓకే, ఇట్ కంబైన్స్ విత్ దిస్ CO2 టు ఫార్మ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బమినో హిమోగ్లోబిన్ అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బమినో హిమోగ్లోబిన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అనదర్ ప్రోటీన్, కార్బమినో కాంపౌండ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎనీవే, సో ఇన్ దిస్ వే about 23% of carbon dioxide is transported through the blood in the form of
carbamino compounds. If it is attached to hemoglobin, that compound is called carbamino hemoglobin. Right. So this is important. About 70% of CO2 is transported through the blood in the form of bicarbonate. It may be sodium bicarbonate or potassium bicarbonate, whatever it may be. Simply, you can call it as bicarbonates. About 73% of CO2 is transported in the form of bicarbonates. So it occurs in RBC and plasma. Two places it is carried. Okay, anyway, let's see the diagram. చూడండి టిష్యూలో ఏమవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ది సెల్స్ ఓకే సెల్ మెటబాలిజం వల్ల ద CO2 is produced. The produced CO2 is entered into the capillary blood. Okay, so systemic blood, whatever it may be. So here the CO2 partial pressure is 45 mmHg, and here it is 40. So from higher concentration to lower concentration, the CO2 enters into plasma. After entering into the plasma, okay, so it diffuses into the RBC. This is RBC. Okay, in the RBC, there is a special enzyme called carbonic anhydrase, which is very, very fastest enzyme in our body. So CO2 plus H2O in the presence of carbonic anhydrase very rapidly that is converted into H2CO3. This should be it also a reversible reaction. Anyway, after formation of H2CO3 at the tissues, okay, so it is immediately dissociated into H plus HCO3 minus. Okay, so this H plus which is released, okay, it combines with HbO2 actually. HB చాలా కష్టం రైట్ సో HbO2 తో ఇది కంబైండ్ అవుతుంది కంబైండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది HHB ఫామ్ అవుతుంది O2 is released and the O2 is given to the cells. ఓకే ఈ O2 అనేది సెల్స్ కి ఇవ్వబడుతుంది CO2 అనేది ఇక్కడ RBC లోకి వస్తుంది సో హియర్ this HCO3 minus it cannot stay longer in the RBC. Immediately it comes out of the as is out of the RBCs into the plasma. So plasma lo HCO3 minus anedi diffuse avutundi. So to compensate this loss of negative ion or maybe due to another reason, the Cl minus ions enter into the RBC. Okay, so ikkada minus ion beta vachindi kabatti inkoka minus ion local ravali. So here this Cl minus enters into the RBC. This mechanism is called chloride shift. We all know that. And this HCO3 minus either react with Na plus or K plus. Na plus to gaani K plus to gaani adi react ayi sodium bicarbonate or potassium bicarbonate form lo that is traveled or carried to the alveoli, lungs దగ్గర తీసుకురావడం. In the lungs, what happens? So oxygen enters from the lungs to the oxygen enters into RBCs or blood. Okay, so blood loki రాగానే immediate గా అది కూడా RBC లోకి వస్తుంది because RBC contains many hemoglobins. Okay, ఇక్కడ HHB ఉంటుంది ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి HHB అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది హియర్ యూ కెన్ HCO3 మైనస్ అనేది ఇక్కడ ఏమంటారు CO2 యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ PCO2 చాలా కష్టం PCO2 యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ అనేది అల్వియోలలో తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ HCO3 మైనస్ ఇమీడియట్ గా CO2 గా కన్వర్ట్ కావడానికి ట్రై చేస్తుంది HCO3 మైనస్ అగైన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ RBC సో అండ్ దిస్ క్లోరైడ్ comes out of the RBC into the plasma. So this is called reverse chloride shift. And here HHB, okay, so reacts with this HCO3 minus.
So to form H2CO3. Now Hb is completely free, and that free Hb reacts with the oxygen to form HbO2. ఇప్పుడు HbO2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ HbO2 is carried to the tissues. అండ్ ఇక్కడ ఏమైంది, HCO3 minus HHB రియాక్ట్ అవడం వల్ల H plus SCO3 minus are combined to form H2CO3, carbonic anhydrase, in the presence of Ca, carbonic anhydrase. And this Ca again it catalyzes, it dissociates. Okay, ఇది dual reversible reaction. H2CO3 is dissociated as CO2 and H2O. ఇక్కడ ఏంది లెస్ PCO2 ఉంది, ఇక్కడ హై PCO2 ఉంది, 45 ఉంది, ఇక్కడ 40 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 45 ఉంది. సో 45 mmHg of PCO2 is there. So this high partial pressure of CO2, okay, so it is diffused rapidly into the alveoli. Alveoli లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, this is shown here, right? So this is how the CO2 is transported through the blood, okay, in the form of bicarbonate. About 70% of CO2 is transported in the form of bicarbonates. So this is మనం chloride shift గురించి చెప్పుకున్నాం. To compensate the loss of Cl minus ions, bicarbonate ions enter into the reverse రాశాను. Loss of right. So chloride minus ions enter into the RBC. Okay, so that is called chloride shift. So H plus ions, yeah, ఇందాక చెప్పింది ఇదంతా. సో సేమ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సెల్లో CO2 enters into RBC, carbonic anhydrase combines these two to form H2CO3. Immediately it is dissociated as HCO3 minus and H plus. Okay, H plus combines with HbO2. ఎక్కడ tissues లో HbO2, this is okay. HbO2 is combined with H plus ion to form HB, and O2 is released into the cells. Okay, this is at tissues, and here the HCO3 minus, okay, it comes out of the RBC, enters into plasma, and Cl minus compensate this loss of HCO3 minus, that is called chloride shift. And at alveoli, reverse chloride shift takes place. All reverse actions takes place. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, HCO3 minus లోపలికి వస్తుంది, Cl minus బయటకు వస్తుంది, that is reverse chloride shift. And HCO3 minus plus HHB react అయ్యి, so H2CO3 అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఫ్రీ HB అనేది ఇక్కడ రెడీగా ఉంటుంది, and it combines with oxygen. Okay, oxygen తో combined అయ్యి HbO2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So that is carried to the tissues, and ఇక్కడ H2CO3 is dissociated into CO2 plus H2O, okay, with the help of carbonic anhydrase, and this CO2 is sent out due to high concentration to low concentration by a phenomena called simple diffusion. Okay, so that is transport of gases. So with this, today's class is completed. If you have any doubt, you can message me. And లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే జాయిన్ కమ్మని చెప్పండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, జాయిన్ కమ్మని చెప్పండి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ ఎండింగ్ లో ఉన్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం అంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉంటే కనుక నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇమ్యునాలజీ అగైన్ అండ్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అగైన్. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్పాల్సి వస్తుంది, అది కొంచెం నాకు ఇబ్బంది. మేబీ 1 or 2 days లో ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ బ్యాచ్ అండ్ ఐ విల్ ఫార్మ్ ఎ న్యూ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఉన్న గ్రూప్ లో చాలా మంది క్లాసెస్ రావట్లేదు, అండ్ చాలా మంది పే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ పే చేశారు, ఒక్కరిద్దరు తప్పి. సో పే చేసిన వాళ్ళందరికీ సెపరేట్ గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అయ్యి, లింక్ కూడా ఒక 2-3 days లో లింక్ కూడా ఓన్లీ
ఈ వీళ్ళకి మాత్రమే పంపబడుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేస్, దీస్ 2-3 days. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్.